Nataka tuambie Oga Obinna, usililie msichana. Wacha kulia demo wa Facebook. Wacha demo wa Facebook afanye choosing. Demo wa Facebook choose mansion Runda. Hataki mansion uko Saika. Uko Kayole. Hello guys, welcome back to this beautiful and awesome YouTube channel. And if you're new here, please consider subscribing because a lot of food is coming. So guys, I have returned with another interesting video. So guys, pale hivyo LinkedIn napoko kuna video fulani alifanya, na lile video ambayo alilifanya alikuwa kilejelea kwake Oga Obinna na demo wa Facebook, ambapo alikuwa akisema Oga Obinna hatoshi mboga kukaa na demo wa Facebook juu ati demo wa Facebook ati atachoose Runda juu kulingana na LinkedIn napoko ati Oga Obinna anaishi Kayole ati mahali hivi kwa liver. So na LinkedIn na Oga Obinna yeye husema anaishi Lavington, na Lavington kama ambavyo unajua ni kwa matajiri. So hii ni vita ya Oga Obinna na LinkedIn, na ambao na mtu mwenye anafanya apigane ni demo wa Facebook juu afraid tumekuwa tukiona demo wa Facebook akitakwa na watu sana, ma celebrities. So guys, ndaka niwekee ile video pale hivyo ili muwatch, na guys mkisha watch pale hivyo kwenye comment section tuambieni mambo inaendelea namna gani, ni crowd chasing, ni content ama ni nini? Maoni ni yenyu pale hivyo down to the comment section, tuandikieni. The road is to 1000 subscribers, sasa hivi tuko 996. Thank you very important guys, and guys thank you very much. I love you guys and may God bless you, and I will back to the next one. Nataka tuambie Oga Obinna, usililie msichana. Wacha kulia demo wa Facebook. Wacha demo wa Facebook afanye choosing. Demo wa Facebook choose mansion Runda. Hataki mansion uko Saika. Uko Kayole. Pale mtoni mahali unaishi. Oga Obinna, demo wa Facebook choose mali safi. Hataki vijana kama wewe ambao uko na sura personal. Oga Obinna, demo wa Facebook choose pesa. Anajua kuangalia, amechagua pesa. Hataki hapo mahali anaenda kuungana na watoto wengi, wale watoto wako pale kwa meza. Kwanza wale watoto wako ni wa smart lakini vienyeji. Wale watoto wako vienyeji wa smart, watoto wa kijiji ambao watampiga. Demo wa Facebook amechagua mahali anatamba. Atakuwa anapeleka majuu, Maldives, wapi. Hataki mahali utakuwa unampeleka Kisumu peke yake. Have a good day.